So one plate is having positive charges and other plate has some negative charges, right? So the distance between them is small d value, right? So in between them, I'm just going to place a dielectric which is of some thickness T. So this is the dielectric. So I'm placing it here, and it has got some thickness T. Right? Now, so these two lines are your terminals. So one is positive end and the other one is of your negative end. Right? Ipo, how I will be considering this diagram is that either a party size or not exactly half, some part of it, D minus T, is being filled with what? So we are having a dielectric, let this be of some value K. Right? Only it's been empty. It's been filled with air. So here the K value will be 1. So up to what limit it is being covered with air? What is its range? D minus T. And இன்னொரு T it has been having a value of K value, right? அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் I can consider them as a two capacitors. One is without dielectric, other is with dielectric. Without dielectric is having a distance between them is plates is D minus T. Other one is D minus T. Dielectric இருக்கிறது வெறும் T மட்டும்தான். கரெக்டா? Then potential அப்போ இப்படிதானே உனக்கு கரண்ட் போயிட்டு வரும். I mean the charges will be flow. கரெக்டா? இங்க போய் சார்ஜ் ஸ்டோர் ஆயிடும். இதே மாதிரி ஆப்போசிட் சேம் நம்பர் ஆஃப் சார்ஜஸ் will be stored here. Now how the potential will be? இவங்க ரெண்டு பேருமே parallel இருக்காங்களா சீரிஸா இருக்காங்களா? ரெண்டு பேர் தனித்தனியா பிரிச்சோமா? So it is in series. Series now what will be different? Potential will be different. So whatever the total potential that you have been sending in, so this is being connected with some battery, right? So let this be of a battery. சார் எப்படி சார் சீரிஸ்ங்கறீங்க? இங்க போற கரண்ட் தானே சார்ஜஸ் தானே அந்த சைடு ஃப்ளோ ஆகி இங்க வரணும். இப்படி தானே போகும். எஸ் சார். கரெக்ட்டா? அப்போ இது ஒரு கம்ப்ளீட் பார்ட். இது ஒரு கம்ப்ளீட் பார்ட். ஒன்னு வித் dielectric, other one is without dielectric. சார் பட் அது சிங்கிள் கெபாசிட்டர் தானே சார்? ஆமாடா, நான் அதை தான் நான் இப்ப டபுளா பிரிக்கிறேன். ஒன் இஸ் வித் your this I am just dividing it as one with a dielectric, one is without dielectric. So இது K, இதோட thickness T. ஏர் மட்டும் ஃபில் ஆனது D minus T. கரெக்டா? இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸா தானே இருக்காங்க. எஸ் சார். So only thing is that potential வேற வேற போகுது. இவனுக்கு V1 வரப்போகுது and other one will be having of value of V2. Correct? Okay sir, thank you. Okay. Now let me assume that இந்த இதுக்கு potential let it be of V1 is the potential and இதுக்கு V2. So your total potential V is being separated as V1 plus V2. Good. Now next comes your electric field. Next comes your potential with respect to electric field. Right? Electric field with respect to electric field நம்ம எப்படி எழுதலாம்? Potential க்கு electric field க்கு என்ன relation? V is equal to E into distance between them. Right? E is equal to minus dV by dr ன்றது or dx ன்றது it is with respect to potential gradient. அது வேற. Right? In general இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக்கா தானே இருக்கு. Is it changing? Electric field change ஆகுதா? Distance change ஆகுதா? எல்லாமே அப்படியே தானே இருக்கு. Whatever the electric field is being going in, அது அப்படியே தான் மெயின்டைன் ஆக போகுது. கரெக்டா? Now let me assume that the total overall electric field outsideல இருக்க எவ்வளோ? E0, right? அப்போ இது மொத்தமா E0 னா இந்த குறிப்பிட்ட dielectric குள்ள what will be the electric field? E0. Good. So இந்த இடத்துல electric field எவ்வளவா இருக்கும்? E0 by K. இப்ப புரிஞ்சுதா? மொத்தமா E0, right? இந்த dielectric தூக்கிடு. E0 ல மெயின்டைன் ஆகும். கரெக்டா? குறிப்பிட்ட இந்த டிஸ்டன்ஸ் மட்டும் தானே, இந்த இதுக்கு திக்னஸ்க்கு மட்டும் தானே dielectric வைக்கிறோம். So அந்த இடத்துல மட்டும் electric field will be reduced by K value. So that will become E0 by K. Now tell me what is the potential here?
V1 க்கு எவ்வளோ E naught into அதோட thickness எவ்வளோ distance between them good so D minus T plus V2 க்கு E naught by K into T. So this is your overall total potential correct இருக்கட்டும் ரைட் சார் நோ இங்க இருந்து யாரை நான் காமனா எடுக்கலாம் E naught காமனா எடுத்துடலாமா so E naught காமனா எடுத்தேன்னா எஸ் மேம் சார் ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஒரே டைரக்ஷன்ல தான் இருக்குமா சார்? ஆமாடா யார் ரெண்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் சொல்றேன் அவுட் சைட் ஒரே ஒரு சைடு தான் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ஒன்லி இன் திஸ் நெட் ரிசல்ட் நெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ஆல்வேஸ் இன் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் மட்டும்தான் ஓகே சார். T minus T plus T by K right sir so this will be your expression so this will be the total potential change correct now next electric field is nothing but Q by A epsilon naught கரெக்டா இல்லையா between the plates sigma by epsilon naught னு எழுதுவோம் சிக்மாக்கு பதிலா in terms of charges நீ எழுதுனீங்கன்னா charge per unit area sigma is nothing but charge per unit area so that's what I mentioned and electric field between the plates will be equal to sigma by epsilon சார் சார்ஜிங் ஸ்மால் கியூ தானே எடுத்திருக்கோம் சரி அப்போ ஓகே ஸ்மால் கியூன்னு எடுத்துக்கோ right sir now next one is that we have to find out the total capacitance இதோட ஓவரால் மொத்தமா சேர்த்து இவங்க எவ்வளவு கெபாசிட்டன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறாங்க கரெக்டா now what I'm going to do is that just rearrange the terms a epsilon naught divided by d minus t plus t by k will be equal to q by v correct what is q by v capacitance so your overall expression so from here your C will be equal to capacitance will be equal to A epsilon divided by D minus T plus T by K. So this is your total capacitance. இது வெறும் நார்மலா ரெண்டு கெபாசிட்டர் வைக்கும் போது இத மாதிரி அடுத்தடுத்த 3 டயலெக்ட்ரிக் 4 டயலெக்ட்ரிக் வைக்கும் போது அதுவுமே யூஸ் so it's only for a capacitor filled with some thickness T இருக்கும் போது right now the next one is there if suppose இந்த மாதிரி ரெண்டு இது கொடுக்காம சோ நம்ம வந்து எப்படி கொடுக்குறாங்களோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி we are just considering them whether they are in series or whether they are in parallel இப்போ இதே dielectric if I just kept it something like this then tell me right இப்போ இப்படி வச்சிருக்கேன்
What does it mean? So upper part is being filled with, half of the upper part is being filled with your dielectric and கீழே lower part is being empty. Right? இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரையும் நான் எப்படி எழுதலாம்? They both are in parallel. Parallel. இருக்கும்போது நீ என்ன எழுதுவ? Directா you can directly add it, right? C is equal to normally C na capacitance with respect to your dielectric constant expression என்ன? A epsilon naught K divided by D. கரெக்டா? இந்த இடத்துல என்ன மாறுது? முன்னாடி வந்து D is been changing, right? Its thickness is been changing. Now here it is area has been changing. Charge has also been different, but overall நீ பார்க்கும்போது both have been maintained. கரெக்டா? இங்க எவ்வளவு சார்ஜ் இருக்கோ அதே தான் இங்கேயுமே இருக்க போகுது. இந்த ஹாஃபுக்கு எவ்வளவு இருக்கோ இங்கேயுமே அதே தான் இருக்க போகுது. கரெக்டா? பட் ரெண்டுமே டிவைட் ஆகி போறதுனால we will be considering it as parallel condition, right? Now யாரு டிவைட் ஆறாங்க? ஏரியா has been divided. நார்மலா ஒரு பிளேட்டோட ஏரியாவை நம்ம என்னன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம்? கேபிட்டல் ஏ, ரைட்? So let me take this as my some t, sorry, some x, and this will be of a minus x. Now what is the effective capacitance here? How do you write it? This will be of மேல இருக்கிறது C1 ன்னு எடுத்துக்கவா? This part is being C1 and lower part is C2. So you can directly write as C1 plus C2. How do you write it? C1 என்னது? A, sorry, this is of x. C is equal to what? A epsilon naught K divided by E. இதுதான் நார்மல் கெப்பாசிட்டன்ஸோட எக்ஸ்பிரஷன். கரெக்டா? நான் அப்பர் போர்ஷனுக்கு மட்டும் எப்படி எழுதுவேன்? ஏரியா என்ன? அதோட ஏரியா x. So x epsilon naught K divided by D. thickness தானே, இது மாற போறது இல்ல, ரைட்? பிளஸ் C2க்கு A minus x epsilon naught K தான் இல்லையே, it has been empty filled, right? Air filled தான் இந்த இடத்துல. So divided by D. So this will be your C efficient. புரிஞ்சுதா? ஸோ டெர்மினல்ஸ் நீ பார்க்கணும், எது பேரலா இருக்கா இல்ல சீரீஸா இருக்கா அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் we have to come up with the overall equation. புரிஞ்சுதா? சொல்லுங்க, டவுட் எதுவுமா? Shall I move on to the question based upon this capacitance? So this is a question for you. Don't tell me the answer. Even if you got the answer, just have it with you. நான் கேட்கும்போது சொல்லு. So this is the question and this is the diagram.
Anyone? So யார் யாரும் சீரீஸ்ல இருக்கா, யார் யாரெல்லாம் parallel இருக்கா? So let me consider once again. Let me consider it as C1, C2, C3. இப்படி எடுத்துக்கலாமா? Now who are all in series? C1, C2 வந்து சீரீஸ்ல இருக்காங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் கெபாசிட்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு who is in parallel with C3. அவ்வளவுதான். Right? Now let me find out for, so these two are in series. C1 and C2 are in series. So series na 1 by C equivalent, sorry, அது C dash ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Right? So it will be of 1 by, what is capacitance expression? Before that, this will be D by 2. Correct? இதோட ஏரியா எவ்வளோ? A by 2. Correct? And same K value is going to have. இதை நீ டிவைட் பண்ண, don't think that, sir, அப்ப இது மொத்தமா K னா இந்த பார்ட் மட்டும் டிவைட் பண்ணுவோம் மாறுமா அப்படின்னு. It's not like that. Right? இங்க K இருந்தாலும் இதுவுமே K தான். Dielectric will not be changed with respect to the dimension. Right? So this will be of A by 2 epsilon naught. C1 ஓட வேல்யூ எவ்வளோ சார்? K. Right? And அதோட thickness எவ்வளோ? D by 2. கரெக்டா? பிளஸ் C1க்கு ஆர்ன்னு எடுத்துக்கிறேன்னா சரி, ஓகே. ஆருக்கு K வேல்யூ 1. சிமிலர்லி D by 2 டிவைடட் பை A by 2 epsilon naught K. கரெக்டா? 2வும் 2வும் எப்படி கேன்சல் ஆயிடும்? So 1 by C dash will be equal to D by A epsilon naught plus D by A epsilon naught K. 1 by C dash will be equal to A epsilon naught K plus 1. So A epsilon naught K. Am I right? So C dash will be equal to A epsilon naught K divided by K plus 1. Right? Oh, sorry. கரெக்டா? இது மொத்தமா சேர்த்து இவங்க இது எல்லாமே சேர்த்து C dash, which is in parallel with C3. Right? Now next will be of C dash and C3 are in parallel. So இவங்களை நீ மொத்தமா ஆட் அப் பண்ணிட்டா போதும். Your C equivalent will be equal to C dash is A epsilon naught K divided by D into K plus 1 plus அதோட ஏரியா எவ்வளோ? A by 2 epsilon naught values K divided by D by 2 into அவ்வளோதான் D by 2. சாரி. இதுக்கு D தான். ரைட்? ஸோ யார் யாரோ காமன் எடுக்கலாம்? A epsilon naught K divided by D, உள்ள இருக்க போகிறது 1 by K plus 1 plus K. கரெக்டா? So rearrange the terms. We'll be getting it as 2 K by 2. Sorry. 2 by K common எடுக்கலாம். 2 by K, 2 into K plus 1. Right, sir. K into K plus 1. K காமன் எடுத்தோம்னா இங்க 1 by 2 மட்டும் தானே இருக்கும். K plus 1. So this will be, it will become K plus 3. So option will be right, sir. Any doubts on this? புரிஞ்சுதா? இதான் எங்கடா அஜய் கண்ணா ஊருக்கு போயிட்டாங்க.
So we'll move on to the next question. This one. So this is a numerical question. Air-filled capacitor of capacitance 2 microfarad is filled with 3 dielectrics. Constant. K1 value, K2 value, K3 value they are given. New capacitance will be how much? So இதுல யார் ரெண்டு பேர் சீரிஸ் யார் யார் parallel? K1 and K2 are in series, which is in parallel with the K3. Which has everyone signed on this? New names are added. Anyone new today? Online students answer for the attendance. Padma Vinita, Jivit, Present, sir. right, sir. Sai Vishagan, Danyasri, Danyasri, Ajay Khanna, Srinikesh. Sir, present, sir. Ajay. இப்பதான் கூப்பிட்டேன் இதுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டேன் கேட்கலையா? Sir, கேக்குது. ரைட் சார். வாசுமதி, Present, sir. எஸ் சிவகணேஷ் online. சிவகுமார், தருண் கிருஷ்ணா, ஜோசியா மோசஸ், அஃபா, Present, sir. எஸ் மேம், யாழினி, ஜெனிதா, கிருத்திகா, Present, sir. ரைட் மேம், ஹரிஷ் குமார், Present, sir. Sir, Zanita present, sir. ஜெனிதா, எஸ் மேம், சந்தோஷ், சாரி, சந்தோஷினி, Present, sir. ரைட் மேம், ஆரிஸ், சபரிநாதன், கௌதமன், துஷ்ய பாலகணேஷ், Present, sir. எஸ் சார், ரோஷ்னி, Present, sir. கிருத்திக், எஸ் மேம், கிருத்திக், கீர்த்திஸ்ரீ, Present, sir. எஸ் மேம், ஜெகதீஷ், Present, sir. ரைட், சபரீஷ் வீரனன், நட்சத்திரா, Present, sir. ரைட்.
Ajay Joshan Andrews, Safiur Rahman, Vinoda, Present, sir. right now. Yes, ma'am. Guhan, Present, sir. Yes, sir. Anyone with the answer? 16 now. Any other than 16? 10, Vara? 14? Online students, anyone? Sir, 10, sir. So 10 is the correct answer. Right, listen here, listen here. Listen. Air filled capacitor of 2 microfarad. Air filled na என்னது? இந்த மொத்த இதுக்கு பதிலா instead of 3 dielectrics மொத்தமா air தான் இருக்கு. So it has got the value of 2 microfarad. That is nothing but C is equal to 2 microfarad, which is nothing but A epsilon naught by K. Oh, sorry, D. Correct? Now we know that these two are in K1 and K2 are in. So they are in series. So 1 by C dash will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So 1 by C1. C1 என்னது? A epsilon naught. So area வந்து எவ்வளோ? Half the area. Epsilon naught K1. அதோட distance between them is D by 2. Plus அதே தான் அங்கேயுமே A by 2 epsilon naught K2 D by 2. Correct? 2 gets cancelled. So 1 by C dash will be equal to D by A epsilon naught. D by A epsilon naught common எடுத்தீங்கன்னா 1 by K1 plus 1 by K2. So from here C dash will be equal to K1 K2 A epsilon naught by D divided by K1 plus K2. Correct? இது just இவங்க எல்லாருமே சேர்த்து C dash, which is in parallel with the third one, right? So C dash is been C dash and let this be of C3. So they are parallel. So direct and add மட்டும் பண்ணா போதும், right? So your C equivalent will be equal to C dash. C dash value is what? A epsilon naught by D K1 K2 divided by K1 plus K2 plus இதோட இது ஏரியா வந்து A by 2 epsilon naught divided by D. No, sorry, இங்க K3 வேற வரும்ல, இங்க D மட்டும் தான் மொத்தமா சேர்த்து. கரெக்டா? மொத்த இதுமே D தானே. D by 2 plus D by 2 overall is being D. now யார காமனா எடுக்கலாம்? A epsilon naught by D காமனா எடுக்கலாமா? உள்ள யார் இருக்க போறா? K1 K2 divided by K1 plus K2 plus K3 by 2. K1 K2 K3 எல்லா வேல்யூமே கொடுத்துட்டாங்க. கரெக்டா? வாட் இஸ் K1 வேல்யூ? 4 into K2 is divided by K1 plus K2 is 8 plus K3. K3 is 6 by 2 3. Correct? So this will be, what is A epsilon naught D? 2. அதான் இனிஷியலா இருந்துச்சு. கரெக்டா? So 2 into 3 plus 1 5. So it will be 10 microfarad. Right, sir? புரிஞ்சுதா? Next question similar to this, but this is without the dielectric part. Capacitor has been made of a flat plate surface of area A, and a second plate is having a star-like structure as shown in the figure. If
the area of each stair is arrangement is A by 3 and height is D. The capacitance of the arrangement, overall capacitance எவ்வளோன்னு கேட்கணும். ஸோ ஒரு இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு, இன்னொரு பிளேட் வந்து ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது வந்து ஸ்டார் கேஸ் மாதிரி இருக்கு. புரிஞ்சுதா? Now you have to divide them into 3 capacitors and find out the overall value. பிரமோத், சொல்லு பிரமோத், என்ன பண்ணலாம்? So I'll give a hint. You Fourth can just option, divide. sir. Yes sir. எத்தனை கெப்பாசிட்டர் இருக்கு? 3 பேர் இருக்காங்களா? 3 பேர் எப்படி இருக்காங்க? சீரிஸா பேரலலா? பேரலலா இருக்காங்க. பிளேட்ஸ் யூ ஹேவ் டு கன்சிடர். டெர்மினல் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்க டெர்மினல் இப்படி கொடுக்க மாட்டேன், கரெக்டா? பிளேட்ஸோட தானே கொடுப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் தி டெர்மினல். ஸோ 3 பேருமே தே ஆர் இன் parallel. So let me consider this as C1, C2, C3. இவங்க 3 பேரையும் நீ ஆட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். But the thing is that all are having different dimensions. A is being same, but distance between the plates is different. In the ரெண்டு plates, if you consider the first half, I mean this plate, இந்த plate மட்டும் கன்சிடர் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஏரியா எவ்வளோ? A by 3. What is the distance between the plates? 3D. ஏன்னா இங்க D, D, D இவங்க மொத்தமா சேர்த்து it will be 3D will be there. Correct? So how do you write this? C equivalent will be equal to C1 plus C2 plus C3. C1 ஓட வேல்யூ வந்து A by 3 epsilon naught K, oh air filled, so it will be K will be 1 divided by 3D. Good. Plus second plate க்கு A by 3 epsilon naught divided by, what is the area? அவங்க distance between them இது மட்டும் தானே, so it will become 2D plus A by 3 epsilon naught divided by, correct? So I can write it as A epsilon naught by 9D plus A epsilon naught by 6D plus A epsilon naught by 3D. If you take the LCM, you will get as 11 epsilon naught A by 18. Option 4 will be the right answer. லோகா புரிஞ்சுதா? எஸ் சார். இது ரைட் தான், இந்த இது மட்டும் 3 பேர் இருக்காங்க. இதுவா வெர்டிக்கலா எங்கடா இருக்கு? இது நான் லைன் போட்டிருக்கேன். இதான சொல்றேன். இது எல்லாமே ஒரு கெப்பாசிட்டி, ஒரு இது மட்டும் தான் இது, ஓகேவா? மீதி எல்லாமே ஒரு சைடு வந்து இட்ஸ் பேரலல் பிளேட்டா இருக்கு,
இன்னொரு ஸ்டார்லைட் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம பண்றோம். நீ என்ன நினைச்ச? ஆறா? ஓ, இது ஒண்ணு நாட் த கேஸ். நீ அப்படி எடுத்தாலும் அதே தான் வரும். இப்படி எடுத்து தானே சொல்ற. அப்ப இவங்க 2 பேரும் சீரீஸ்ல இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு நீ தனியா கண்டுபிடிக்கணும். மொத்தமா டீன் எடுக்கும். டீன் எடுக்கும். புரிஞ்சது எல்லாருக்கும்? எனி டவுட்ஸ்? This question. Parallel plate capacitor. Area கொடுத்துறாங்க. Separation they are given. Gap is filled with 3 dielectrics, K1, K2, K3. Fully inserted, then same capacitance will be. Okay. இவங்க 3 பேரும் சேர்ந்துமே again is giving the same capacitance. Then what will be the dielectric constant of the complete material? அதான் கண்டுபிடிக்கணும். Third option. சொல்லுங்க சார். So these 3 are in parallel or in series? All are in parallel. செப்பரேஷன் ஆல்ரெடி கொடுத்துட்டாங்க. இங்க டெர்மினல்ஸ் உனக்கு டைரக்டா கொடுக்கல, செப்பரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. செப்பரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் அ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ், 2 பிளேட்ஸ். கரெக்டா? அப்போ இதான செப்பரேஷன். அப்ப 2 பிளேட்ஸ் இப்படி இருக்கு. கரெக்டா? ஸோ டெர்மினல் கொடுத்திருந்தா இப்படிதான் கொடுத்துருக்க முடியும். கரெக்டா? அப்ப எப்படி போகுது? எவ்வளவு பிளேட்ஸ் இருக்காங்க? ஐ மீன் we can divide this into 3 equivalent capacitors and all the 3 capacitors are in parallel. So parallel எழுதும் போது எவ்வளவு? C equivalent will be equal to C1 plus C2 plus C3. இப்போ அவங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னா, திஸ் ஈக்குவலண்டா இப்ப நான் 3 பேரை வச்சு கிரியேட் பண்றதுக்கு இதுக்கு பதிலா ஒரே டயலக்ட்ரிக் வச்சேன்னா how much times அதோட வேல்யூ எவ்வளவா இருக்கும்? அதுதான் கேள்வி. ரைட்? ஜஸ்ட் ஆட் அப் ஆல் them. So C1 என்னது? A by 3. கரெக்டா? A by 3 epsilon naught K1 by D. D will be same. கரெக்டா? அதே மாதிரி தான் எல்லாருக்கும். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா, நான் காமனா எடுத்து A by 3 காமனா எடுத்துட்டு K1 plus K2 plus K3. கரெக்டா? ஏரியா எல்லாமே டைமென்ஷன் they haven't given, but they have said that parallel plate capacitor the gap is filled with 3 dielectric of equal thickness. Equal thickness னா என்னது? A will be same. ஸோ அதனால 3 பேர் இருக்கறனால A by 3, A by 3, A by 3. Now next part is that you have to find the equivalent capacitance. Equivalent sorry dielectric value எவ்வளவா இருக்கும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இவங்க 3 பேருமே சேர்த்து எனக்கு ஒரு capacitance தருது. And that will be, அதை நீ ஈக்குவலண்டா நீ எழுதுனா எப்படி எழுதுவ? What is the total area? A. Correct? Epsilon naught மாறுமா? மாறாது. This will be K dash. இந்த K dash தான் நம்ம எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிப்போம். Divided by distance between them is D. A epsilon naught, A epsilon naught, D, D. So K dash will be equal to K1 is how much? 10 plus 12 plus 14 divided by, you'll get it as what? Option 3 is the right answer.
மொத்தமா சேர்த்து இவங்க 3 பேரும் சேர்த்து எனக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டரா நான் யூஸ் பண்ணும். கரெக்டா? அப்போ இதான பிளேட்ஸ், பிளேட்டோட டிஸ்டன்ஸ் டி தானே, ஏரியா மொத்தமும் ஏ தானே. இவங்க 3 பேரும் சேர்த்து நான் கே டேஷ் எடுத்துக்கிறேன். அந்த கே டேஷ் தான் எனக்கு எவ்வளவுன்னு இருக்கு. புரிஞ்சுதா? புரியல என்னடா? ஆவரேஜ் எடுக்கலாம் நம்ம. ஆவரேஜ்னு அவங்க ஆவரேஜ் எடுத்தா நமக்கு எப்படி தெரியும் இதோட திக்னஸ் A/3 A/3 A/3ன்னு? அதுக்குதான் இவங்க ஈக்குவல் திக்னஸ் கொடுக்குறாங்க. அதனாலதான் ஐம் ஜஸ்ட் மென்ஷனிங் இட் அஸ் A/3. இப்ப இதே இது வந்து கொஞ்சம் இப்படி தள்ளி எடுத்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, 1/3ன்னு எடுத்திருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, அப்ப இவங்க 2 பேரும் மாறி இருப்பாங்கல்ல. Here they have mentioned it as equal thickness. அதான் நீ டைரக்டா ஃபிகரை பார்த்தோன்னே நமக்கு தெரிஞ்சிருமா A/2 A/2ன்னு? புரியுதா? இப்ப நீ சொல்றது எப்படி இருக்கும்னா, இந்த இதுக்கு இட் இஸ் பீங் ஓகே, ஏன்னா இந்த டேர்ம்ல கரெக்டா ஹாஃப்ல இருக்கு. ஸோ இங்க உனக்கு ஈக்குவல் திக்னஸ் பத்தி எதுவுமே சொல்லல, ஏரியா பத்தி. ஆனா நம்ம இங்க எவ்வளவுன்னு எடுத்தோம், A/2 A/2 தான் எடுத்தோம். ஏன்னா இது ஹாஃபா ஃபில் ஆயிருக்குன்னு ஃபிகரை பார்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். அங்க ஈக்குவல் திக்னஸ்னு கொடுத்துருக்கான். Right, sir, this one. Listen. QF. So Q subscript F இருக்கு is the free charge on the capacitor plates, and QB subscript B is the bound charge. Bound charge னா என்னது? என்ன இருக்கும்? Is it being immobile, like அவங்களால மூவ் பண்ண முடியாது, ரைட்? பவுண்டடா இருப்பாங்க. only those charges which is of a free charges, அவங்க தான் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லாம் ஒரு சைடு வரும், நெகட்டிவ் சார்ஜ்லாம் இன்னொரு சைடால டிராவல் பண்ண முடியும். மீதி சார்ஜஸ் that's what we call as the bounded charges, right? On the dielectric slab of dielectric constant K, right? இந்த ரெண்டு சார்ஜுமே இப்ப எங்க இருக்காங்க? ஸோ parallel plate கெபாசிட்டர் பிளேட்ஸ்ல வந்து QF இருக்கு, QB வந்து எங்க இருக்கு? பவுண்டட் சார்ஜ் எங்க இருக்கும்? எப்பயுமே பிளேட்ல தானே இருக்கும். பிளேட்ல நீ இப்படி நடுவுல பிளேட் வைப்ப, ரைட்டா? பிளேட் வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னால என்ன ஆகும்? இங்க பாசிட்டிவ் பிளேட் இருந்துச்சுன்னா டயலெக்ட்ரிக்ல இந்த சைடு என்ன பிளேட், என்ன சார்ஜஸ் அசம்பிள் ஆகும்? நெகட்டிவ். அதே மாதிரி இங்க நெகட்டிவ் பிளேட் இருக்கும் போது பாசிட்டிவ் பிளேட். இவங்களால மூவ் ஆக முடியுமான்னு கேட்டீங்கன்னா மூவ் ஆக முடியாது, பிகாஸ் வாட் வி ஆர் கீப்பிங் இஸ் an இன்சுலேட்டர். இன்சுலேட்டர் சார்ஜஸ் வில் பி பவுண்டடா, ஃப்ரீ சார்ஜா? அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? ஸோ இவங்க 2 பேரும் they have just explained it. QF பிளேட்ல பிளேட்ல இருந்தா தான் அதால இப்படி டிராவல் ஆக முடியும். ஸோ பாசிட்டிவ் சார்ஜ்லாம் ஒரு சைடு வரும், நெகட்டிவ் சார்ஜ்லாம் ஒரு சைடு போகும், ரைட்? அண்ட் அதோட டயலக்ட்ரிக்கோட கான்ஸ்டன்ட் வந்து கேன்னு கொடுத்துட்டாங்க. இஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த கெபாசிட்டர். தென் பவுண்ட் சார்ஜ் QB கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் as QB. பவுண்ட் சார்ஜை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு QF எப்படி நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னு கேட்கறாங்க, ரைட்? இந்த இதை நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்ததுதான், அதுல டைரக்டாவே உனக்கு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ ஒன்லி திங் யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் charges how you write it down. So if you check your notes, இருக்கு. என்னடா சார் ஃபோர்த் ஆப்ஷனா சார்? 1 செகண்ட் சிவகணேஷ் சொல்றேன். டயலெக்ட்ரிக்ல ஃப்ரீ சார்ஜ் இருக்காது, பிளேட்ஸ்ல ஃப்ரீ சார்ஜ் இருக்கு. ஏன்னா டயலெக்ட்ரிக் இன்சுலேட்டர்.
ஸோ அதால சார்ஜ் மூவ் ஆகுமே. சார்ஜ் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அது கரண்டா மாறிடும். எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. அப்ப கெப்பாசிட்டராகவே இது வேலை பார்க்காது. ஃபோர்த் ஆப்ஷன் வச்சு என்னன்னு சொல்லி பார்த்திருப்போம். 2 பிளேட் இருக்கும். பிளேட்டுக்கு வெளியே வந்து E0 வேல்யூ போகும். டயஎலக்ட்ரிக் நான் உள்ள வச்சேன்னா EIன்னு இன்டியூஸ்டு சார்ஜஸ் போகும். கரெக்டா? ரைட். நவ் E net will be equal to E0 minus EI. And E netன்றது வந்து how much times? K times E0 minus EI ன்னு வரும். கரெக்டா? So from here I can write EI will be equal to E0 காமன் எடுத்துட்டு 1 minus 1 by K. கரெக்டா? ரைட்டா? எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட்னா நம்ம என்னன்னு சார் படிச்சோம்? சிக்மா I by epsilon naught will be equal to sigma naught by epsilon naught 1 minus 1 by K. சிக்மால இப்படி எழுதிட்டோம். நமக்கு தேவை வித் ரெஸ்பெக்ட் டு சார்ஜஸ். கரெக்டா? ஸோ சிக்மானா எப்படி எழுதலாம்? Q by A. அப்போ QI ஐனா இன்டியூஸ்டு சார்ஜஸ். இங்க அது பேர் என்ன? பிஆ எஃப்ஆ? இந்த இடத்துல பி. ஐ தானே, இன்டியூஸ்டு தானே. இன்டியூஸ்டு எல்லாமே பவுண்டடா தானே இருக்கும். ஸோ QF will be equal to QI தானே. Q bounded will be equal to QF 1 minus 1 by K. So option 4 will be the right answer. Yes, sir. Oh, yes, should. சார் Yes, ma'am. E net is equal to E0 by K எங்கன்னு சார் டிரைவ் பண்ணோம்? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம அதாண்டா பார்த்துருந்தோம். லைக் எப்பயுமே டயஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு யுவர் E0 by E induced. This is an expression. அது ஒரு ஃபிக்ஸ்டு ஃபார்முலாவா சார்? நம்ம எப்படி வந்து டயஎலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம என்ன எழுதுறோம்? பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் மீடியம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் இந்த ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்னு எழுதுறோம்ல. இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி ரைட்டிங் திஸ் த கேஸ். ஓகே சார். ஏன்னா ஈன்றது வந்து திஸ் வில் பி ஆஃப் சிக்மா பை எப்சிலான் நாட். கரெக்டா? சிக்மா கேன்சல் ஆயிடும். அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் வில் பி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எப்சிலான் நாட். அப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் மீடியம் வில் பி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு எப்சிலான் நாட் என்ன மீடியம். ரைட் மேம்? ரோஸ்லன்? எஸ் சார். ஓகேடா. புரிஞ்சுதா? Right, this one. Parallel plate capacitor with a plate area as a separation, with plate area A as a separation D between the plates. Two dielectric slabs again K1 and K2 is being kept. அதோட ஏரியா வந்து A by 2, thickness is D by 2, inserted between the space between the plates. Capacitance of a capacitor will be. So யார் series, யார் parallel? K1 and K2 are series, which is in parallel with the empty. இங்க வந்து R space, R is being. பண்ணிட்டோ. Sir, fourth option. Yes, sir. Twenty-one.
Right, sir. Option? Fourth option is correct, sir. Derive பண்ணுமா? பண்ணணுமா? Right. So this is C1, C2. So 1 by C dash will be equal to 1 by C1 plus 1 by C2. Area has been A by 2. So I can write it as A by 2 epsilon naught K1. This is D by 2 plus 1 by D by 2 A by 2 epsilon naught K2. 1 by C dash value. So 2 gets cancelled out. So your C dash will be equal to A epsilon naught by D K1 K2 divided by K1 plus K2. So now let this be of C3. So C equivalent will be equal to C dash plus C3. So C dash is A epsilon naught by D K1 plus A epsilon naught by. So I can take common 1 plus sorry A by 2 was it? A by 2, so it will become 1 by 2. Right? சார் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது படி K1 மட்டும் ஏரியா மட்டும் A/2 தானே சார்? இல்லடா ரெண்டுமே சரி K1 A by 2னா அப்ப இது என்ன மாறுமா? ஆமா சார், அப்ப எடுத்தா 1 plus K1 K2 by K1 plus K2 தான் சார் வரும். No, this is இது A by 2. இது D இல்ல? அதான் இங்க போட்டிருக்கேன் D. இங்க நீ எழுத போகும்போது ரெண்டு பேருமே இவனும் D by 2 இஸ் ஆல்சோ D by 2. கரெக்ட்? சார் ஆனா ஏரியா அதுக்கும் வந்து A/2 தானே சார் கொடுத்துருக்காங்க K1 K2. இந்த இதுக்கு தானடா? இல்ல சார், empty. K1. ஆமா K1க்கு A by 2 அதுதான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் A by 2ன்னு. K2க்கு A by 2 மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். டிஸ்டன்ஸும் D by 2 and this also D by 2. எப்படியும் 2 கேன்சல் ஆயிடும்ல? K1க்கு A/2 K2க்கு A/2னா அப்ப டோட்டல் வந்து A. சோ அது அந்த டோட்டல் எம்டி டோட்டல் ஏவா தானே சார் இருக்கும் அந்த ஹாஃப் ஓகேடா. மட்டும். கீழே D by 2 where is D by 2? D by 2 அது கேன்சல் ஆயிடுங்க சார் A/2. ஆமா அது கேன்சல் ஆகி முடிஞ்சிருச்சு. அதே தான் நான் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு நான் அப்படியே எழுதிட்டேன். இது C dash ரிட்டர்ன் as it is. இது மட்டும் தான் நீ பார்க்கணும். கரெக்டா? இதோட ஏரியா ஆமா A by 2. இங்கதான் டிஸ்டன்ஸ் வந்து D தானே? அது ஓகே சார், எனக்கு இந்த ஏரியா தான் சார் கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இது A by 2. அப்ப ரிமைனிங் ஏரியா என்னவா இருக்கும்? அதோட ஹாஃப் தானே? அப்ப ஏரியா ஆஃப் K1 மட்டும்னா A/4 இருக்குமா சார்? A by 4 This is the area. Wait. இதான் ஏரியா கரெக்டா? இங்க இருந்து இது வரை ஏரியா. அதுல இது வந்து A by 2ன்ட்டாங்க. ரிமைனிங் எவ்வளோ? அதான் சார், அது ரெண்டுத்துக்குமே சேர்த்து A/2வா கேட்டிருக்காங்களான்னு கேட்டேன். ரெண்டு பேருக்கு சேர்த்து இல்ல. K1க்கு மட்டும் A by 2. ஓகே சார், புரியுது சார். Right. Yes. Right, sir. So next we'll move on to what will be the change in the capacitance and the total potential energy which is being created when battery is connected to the capacitor. Another one is when battery is removed with the capacitor. So ஒரு நார்மலா ஒரு capacitor இருக்கு, right? So change in capacitance if battery is
removed. Right. Listen here. A capacitor is being maintained with some potential difference V. Right. ஒரு capacitor இருக்கு. Right. It is being connected with a battery or a cell with a potential difference V. புரிஞ்சுதா? Right. Now what will be the Q value? So your C will be equal to Q by V. So the total charge which is be accumulated here is being of a Q value. Right. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன்னா I'm just slowly going to insert a dielectric plate with battery connected. Battery connect ஆயிதான் இருக்கு. ஸோ சாரி பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேட்டரி கனெக்டட் நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம். பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் டயலெக்ட்ரிக் உள்ள வைக்கும் போது வாட் ஆர் ஆல் த சேஞ்சஸ் தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹேப்பன். ரைட். திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கண்டிஷன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இஸ் தேர். இப்போ நான் இந்த இடத்துல பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். ரைட். பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்லோலி இன்சர்ட் த டயலெக்ட்ரிக் பிளேட். ஸோ திஸ் இஸ் த டயலெக்ட்ரிக் பிளேட் ஆஃப் கே வேல்யூ. இதை வந்து நான் ஸ்லோவா ஐ எம் ஜஸ்ட் இன்சர்ட்டிங் பிட்வீன் த பிளேட்ஸ். ரைட். நான் என்ன ஆகும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள தள்ள எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இனிஷியலா இங்க இ நாட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, மெயின்டைன் ஆயிட்டு இருந்துச்சுன்னா இது உள்ள போகும்போது கண்டிப்பா there will be a changes. கரெக்டா? நவ் இனிஷியலா இட் இஸ் ஹேவிங் a சார்ஜ் Q. பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதே Q தானே இருக்கும். ரைட். இருக்காது இல்ல. ஃப்ளோ போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? அது கரண்டா மாறிடும். அப்போ கெப்பாசிட்டன்ஸோட வேல்யூவே போயிடும். கரெக்டா? அது எப்போ ஃப்ளோ ஆகும் அப்படின்னா பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் கரெக்ட் பண்ணினா அப்போ ஃப்ளோ ஆகும். இந்த எனர்ஜி என்னால ஸ்டோர் பண்ணியோ அதை வந்து நான் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு சர்க்யூட் எனக்கு தேவை. கரெக்டா? ஆனா இங்க நான் சர்க்யூட் கனெக்ட் பண்ணல. ரைட். ஜஸ்ட் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிட்டு நடுவுல ஐம் ஜஸ்ட் இன்செர்ட்டிங் a dielectric. Now what happens to your Q value? Let me assume that your Q initial is Q. கரெக்டா? Q final. ஃபைனல்னா என்னதுன்னா இந்த லெஃப்ட் சைட் ஒன்னு இது இனிஷியல், இது ஃபைனல். ஃபைனலும் எவ்வளவா இருக்கும்? Q தான் இருக்கும். Will there be any change? Now what about the capacitance? Increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? Capacitance will be increasing with the value K. அப்போ C initial வந்து C ன்னு எடுத்தேன்னா what about C final? K times the C. Correct தானே? That's its nature. You have to increase the capacitance in order to store the more charges. Right? Now next thing is about your அதேதான் it will be decreasing. So VI வந்து V ன்னு எடுத்தேன்னு வச்சுக்கோ, V final. இந்த இடத்துல இப்போ இது வந்து முன்னாடி இந்த பொட்டன்ஷியல் கரெக்டா என்னவாகும்? டிக்ரீஸ் ஆகும். டிக்ரீஸ் எப்படி ஆகும்? V not by sorry V by same goes for your electric field also. E initial will be E final will be E by right sir. Next your energy. எனர்ஜி என்னன்னு சொல்லி படிச்சோம்? எனர்ஜி ஸ்டோர் half CV square வேற half QV Q square by C. அப்புறம் பொட்டன்ஷியலுக்கும் Qக்கும் half CV square half Q square by C
half CV square half QV கரெக்டா? ஸோ இந்த மூணு இதுமே பேராமீட்டர். இப்போ இந்த இதுல யார் வந்து கான்ஸ்டன்டா இருக்கா? Q is the one which has been constant, correct? Then I have to write my potential, I mean the energy in terms of your Q value. Yaar change ஆறாங்க? Potential change ஆகுது. This electric field is also been changing. What about, I want to talk about the capacitance, how much has been increasing, correct? How will you write it? Half into Q square by C. With respect to charge and your capacitance, not with respect to your potential, right? Now tell me what about your U final? Half into Q square by AC. அவ்வளவுதான். So when a battery is being removed, right? Initially battery இருக்கு. Battery remove பண்ணிட்டு what I am inserting? Dielectric is inserting. அப்ப dielectric insert பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? There is some changes in the parameters. What are those parameters? இந்த இடத்துல it is remains same. இந்த இடத்துல capacitance increases, potential decreases, E decreases. What about this? Increases. Oh, sorry, decreases. Right? So these are the changes which will be occurring when a battery is being initially connected to a capacitor. If a battery remove பண்ணிட்டு வெறும் dielectric மட்டும் insert பண்றேன். Right? சார் ஏன் சார் Q வந்து சேமா இருக்கு? Charge நீ already என்ன Q பண்ணு, conservation of charges. Already you have been charged that capacitor to some value Q, கரெக்டா? இப்ப பேட்டரி ரிமூவ் பண்ணிடுறேன். எக்ஸ்ட்ராவா எப்படி உனக்கு Q வரும்? யாரு சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? பேட்டரியை நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். அப்ப யார் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவா? கரெக்டா? ரைட் சார். சார் இதுல யூனா என்ன சார்? யூனோ எனர்ஜி சார். எனர்ஜி ஸ்டோர்ட் இன் a capacitor. Right sir? No. So next is your work done. Work done is nothing but U final minus U is a change in the potential energy. So you will be getting it as Q square by 2C, and it will be 1 by K minus so this will be your work done. So work done by capacitor. Right? So battery இந்த இடத்துல remove பண்ணிட்டேன். பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இது கரெக்டா? நெக்ஸ்ட் இது என்னன்னா, when I am connecting a battery, I mean battery is still in connection, I am not removing the battery. என்ன பாராமீட்டர் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகும்? சார்ஜா பொட்டன்ஷியலா வேற யார் இருக்கா? யுவர் பொட்டன்ஷியல் வில் பி மெயின்டைன். பேட்டரியில தான் கனெக்ட் பண்ணிருக்க. The battery, what is the use of that battery? It is a potential will be maintained between the two ends of, I mean the two capacitors, right? Q மாறிட்டே இருக்கும். ஏன் சார் Q மாறுதுன்னா, it is being still connected with the circuit, right? இப்போ நான் வந்து வேற பொட்டன்ஷியல் அப்படியே மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கு. டயலெக்ட்ரிக் உள்ள வைக்கும் போது என்ன ஆகும்? இன்டியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். கரெக்டா? இன்டியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுனால ஃபர்தர் ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் வில் பி தேர். பட் இந்த இடத்துல அப்படி கிடையாது. நான் இப்போ உள்ள இன்செர்ட் பண்ணும்போது ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் போக எனக்கு வெளியே சர்க்யூட் வேணும். இருக்கா இங்க பேட்டரி? கிடையாது. So this bounded charges will be as, I mean, yeah, this bounded charges will be as it is. அவங்களால மாற முடியுமா? முடியாது. So similarly in the second part, so this is your second,
when battery is connected. Right? So initial charges Q is been there. Now battery is been still connected. So idukulla you are just inserting your dielectric and its value is K. So here your potential will be constant. போன இதுல யாரு கான்ஸ்டன்டா இருந்தா? Charge will be constant. ஸோ இங்கேயும் அதே தான் பண்ண போறோம். டயலெக்ட்ரிக்கு முன்னாடி என்ன வேல்யூ எல்லாம் மெயின்டைன் ஆச்சு, டயலெக்ட்ரிக் அப்புறம் என்ன வேல்யூ எல்லாம், டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் ஆக போகுது. ரைட் சார், டெல் மீ. ஃபர்ஸ்ட் திங் சார்ஜை பத்தி பார்த்தோம். Q இனிஷியல் வந்து Q. வாட் இஸ் Q ஃபைனல்? எஸ் சார், C இன்டூ C இன்டூ V தானே, கரெக்டா? நவ் Cன்றது இனிஷியலா இருக்கும் போது கெப்பாசிட்டன்ஸ். நவ் CA வந்து இட் சேஞ்சஸ் டு KC, கரெக்டா? திஸ் இஸ் யோர் வெயிட், which is nothing but இது சிவியா இருந்திருக்கும், கரெக்டா? இப்போ இன்செர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது என்னவாகும்? K டைம்ஸ் சியா மாறிடும். பொட்டன்ஷியல் ரிமைன் ஆஸ் இட் இஸ். V நாட் பை K பொட்டன்ஷியல் உள்ள மட்டும்தான், ஆனா பேட்டரி இல்லாத அப்போ. இப்பதான் நான் பேட்டரி மெயின்டைன் பண்ணிட்டே இருக்கேன்ல, அப்ப நீ என்னதான் இன்செர்ட் பண்ணாலுமே வாட் ஹேப்பன்ஸ், அதே மெயின்டைன் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி சேஞ்ச். It will become Kc times your V value. Ultimately என்ன ஆகுது? Your charge is being increasing. போன இதுல என்ன ஆச்சு? It remains constant. The next one is about C initial. C தான். C final K times the C. இதுவுமே increases capacitance, correct? Right? Next என்னது? Your potential. Potential will be your V initial will be equal to V. V final no V. So this has been maintained. So அதனால it will remain same. Next one is your electric field. E initial E ன்னு வச்சுக்கோ. E final also will be E. It will never change. ஏன் அப்படின்னா, we know that this value is sigma by epsilon naught. Sigma னா என்னது? Q by A epsilon naught னு சொல்லி இப்படி மெயின்டைன் பண்ணி இப்படி எழுதலாமா? Right? Now what happens to your electric field which has been ஃபைனலா இருக்கும்போது, ஃபைனலா மாறும்போது there will be some changes. So E naught by, actually நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? E ஃபைனல்னா எப்படி எழுதியிருப்போம்? E எவ்வளவு இருந்துச்சோ டிவைடட் பை K வேல்யூன்னு எடுத்துப்போம். ஸோ இதை எப்படி எழுதலாம்? சிக்மா பை epsilon naught K ன்னு எழுதலாமா? Now what happens to this? Oh, okay. So this I can write as Q by epsilon naught into K. கரெக்டா? Q தானா இல்ல K times the Q? அப்போ this Q will become K times the Q value. கரெக்டா? ஓகே. Kவும் Kவும் கேன்சல் ஆயிட்டா இப்போ என்ன ஆகுது? Q by A epsilon naught. இப்போ புரிஞ்சுதா ஏன் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்படியே ரிமைன் சேம்? ரைட்? So it's not always the case. பேட்டரி வந்து கனெக்ஷன்ல இருக்கும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் பொட்டன்ஷியலும் மாறவே மாறாது. If you are entering any dielectric constant. This also will be same. So next one is your U initial, your energy, correct? இங்க யாரு அங்க வந்து யாரை வச்சு எழுதணும்? Q1 T வச்சு, ஏன்னா Q has been same value, அதான் மாறாம இருந்துச்சு. இப்போ இங்க யாரை வச்சு எழுதணும்? VNC. So VNC க்கு என்ன ரிலேஷன்? Half C V square.
and your U final will be half into C க்கு பதிலா KC V square. Now it is increasing or decreasing? Increases. So your energy stored will be increasing when battery is being connected. Right, sir? Now, next one is about your change in the Q value. I mean, how much the charge has been increased. Either namak final minus initial, so KQ minus of Q, which will be equal to K into Q minus 1 and L. This is the increase in the charge after the battery is being connected. என்னடா? Oh, sorry. Q into K minus 1, correct. Right. So this is the charge which has been increased when with respect to the battery is being connected பண்ணதுக்கு அப்புறம் this is the value, right? Now next comes your work done. இப்போ நம்ம work done by அங்க வந்து work done by capacitor இருந்துச்சு, கரெக்டா? இங்க யாரு உனக்கு work done தந்துட்டே இருக்கா? Battery. So now you will be finding out what will be your work done by battery. ஒர்க் டன்னா இங்க வந்து நம்ம எப்படி பொட்டன்ஷியல் வச்சு எழுதலாம்? பொட்டன்ஷியல்னா என்னன்னு சொல்லி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் செகண்ட் சாப்டர்ல தான். ஒர்க் டன் பெர் யூனிட் சார்ஜ் இஸ் வாட் வி கால் இட் அஸ் பொட்டன்ஷியல், கரெக்டா? ஸோ V is equal to W by Q. So I can write W is equal to V into Q, correct? Now the small change, so in the work done is nothing but எவ்வளவு increase of current, potential மாறுதா? Potential remains same. What about the Q? It has been increasing, correct? What is the change in that value will be of Q into K minus 1. So நான் இது எப்படி எழுதலாம்? Q into del Q into V ன்னு எழுதலாம், which I can further write it as Q K minus 1 into, this is the potential which is it will be of, correct sir? Now Q னா என்னது sir? C into V ன்னு எழுதலாமா? Q is equal to CV K minus 1, so it will become C V square, correct? So ஆக மொத்தம் your work done by the battery will be equal to C V square into K minus. Sir. Yes sir. Sir, இங்க ஒர்க் டன் வந்து சேஞ்ச் இன் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜின்னு எடுக்க கூடாதா சார்? என்ன சார்? இந்த U ஃபைனல் மைனஸ் U இனிஷியல் எடுக்க கூடாதா சார்? அப்ப அங்க எடுத்தீனா உனக்கு நீ பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி வச்சு எடுத்தீனா அங்க Q வந்து மாறுற மாதிரியே இருக்காது. Initially your potential energy work done is nothing but the which is given by the battery, correct? அப்ப நீ சார்ஜ் வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து பேட்டரியில இருந்து நீ அந்த பிளேட்டுக்கு போய் சேர்க்கணும், ரைட்? அப்ப நீ என்ன பண்ணுவ? The potential is being maintained, so Q into V in இந்த ஃபார்ம் தான் எடுக்கணும். Don't take it as change in the potential energy. ஓகே. பேட்டரி டிஸ்கனெக்டட் ஆனதுக்கு அப்புறம் உனக்கு வேற வழியே இல்ல, கரெக்டா? ஒன்லி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு இருக்கிற எனர்ஜி வச்சு தான் உனக்கு சேஞ்ச் ஆக போகுது. பட் இங்க எனக்கு பேட்டரி இருக்கு, so I have to use only Q into V, not Q final minus Q. Okay sir. Right. And the U minus one more thing. This is the work done by the battery. Now what about your work done external agent? External agent na என்னது? நீ ஏதோ ஒரு ஒர்க் பண்ற, கரெக்டா? You are the one who is doing the work for what? யார உள்ள தள்ளுறதுக்கு? Dielectric. So that is your work done, your external energy, correct? So external adukku you can make it. So now what about your work done by external? Work done by external will be nothing but U final minus U initial. இது நீ ஒர்க் பண்றது, கரெக்டா? Not the battery. Battery is not doing the work, right sir? So U final minus U initial na உனக்கு என்ன வரும்? Work done will be equal to half into C V square K minus 1 ன்னு வரும். Minus plus half into U final minus
This is the work done by external, right? Yes, sir. மைனஸ்ல வரும். அங்கேயும் நீ பண்ணலாம். யூ ஃபைனல் மைனஸ் யூ இனிஷியல் பண்ணும்போது ஒண்ணுதான். ஆப்போசிட் அண்ட் ஈக்குவலா இருக்கிறனால தான் நீ வந்து எந்த சேஞ்சஸும் இல்லாம அப்படியே வந்து பிளேஸ் பண்ற. கரெக்டா? அங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் சார்ஜஸ் நீ இங்க எழுதுவ. இங்க யார் மெயின்டைன் ஆற? பொட்டன்ஷியல். ஸோ யூஆர் மென்ஷனிங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல். அவ்வளவுதான். So this work done by battery is nothing but the energy supplied by the battery. புரிஞ்சுதா சார்? Any doubts in this? இத பேஸ் பண்ணி question is not been there, but for the advanced model they may be asking this. Like if I just insert it, what will be the changes in your values of your Q value? ரொம்ப சின்ன சின்னதாக தான் கேட்பாங்க. இதுவரை இந்த கொஸ்டின் கேட்டது இல்லை, பட் ஃபார் த அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் ஐ எம் டீச்சிங் திஸ். ரைட்? ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு யுவர் டயலெக்ட்ரிக் சாரி வென் பேட்டரி இஸ் பீன் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும், பேட்டரி ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்னென்ன சேஞ்சஸ் நடக்கும். Yeah, that's it. Then work done by battery, work done by capacitor. That's it. So with this, I will wind up my session. சார் Yes, ma'am. சார் செகண்ட் கேஸ்ல எப்படி சார் பொட்டன்ஷியல் கான்ஸ்டன்டா இருக்கும்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? அது என்னன்னா, இப்போ நம்ம யாரோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? கெபாசிட்டர் பேட்டரியோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ இந்த பேட்டரி அப்படியே தானே இருக்கும். பேட்டரியை நான் ரிமூவ் பண்ண மாட்டேன்ல சார். பட் ஒரு டயலெக்ட்ரிக் இன்சர்ட் பண்ணும்போது அதுவும் வந்து பொட்டன்ஷியலை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுமே. கரெக்ட். எப்போ பண்ணும்? இனிஷியல் கேசஸ்ல நம்ம பேட்டரி வச்சு பார்த்துருக்கோமா? இங்கே பேட்டரி ரிமோட், இங்கேயும் பேட்டரி ரிமோட், எங்கேயுமே பேட்டரி கிடையாது. ரைட்டா? அப்ப பேட்டரியே இல்லாத போது தான் இட் இஸ் பீன் டிக்ரீசிங் பை கே வேல்யூ. ஓகே சார். அப்ப பேட்டரி இருக்கும்போது அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும். என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்கோ அது 2 வோல்ட் பேட்டரினா அந்த 2 வோல்ட் மெயின்டைன் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே. இட் வில் நெவர் டிக்ரீஸ். ஓகே சார். தேங்க் யூ. ரைட் சார். So I'll wind up. Yes sir. சிவகுமார் சார், ஏன் சார் அந்த ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து எதனால கம்மியாகுது சார் கே வேல்யூ? கே வேல்யூ அப்புறம் ஏன் சார் செகண்ட் கேஸ்ல கே வேல்யூல இன்க்ரீஸ் ஆகுது? கே வேல்யூ எங்கடா கம்மியாகுது? கே என்னது வி ஃபைனல் டிக்ரீசஸ் பை கே டைம்ஸ்னா சார்? ஆமா. இங்க வந்து யூ ஆர் நாட் ஹேவிங் அ பேட்டரி. see here, நீ ஆல்ரெடி சார்ஜ் பண்ணி முடிச்சிட்ட. இங்க பேட்டரியோட கனெக்ட் ஆகல. ரைட்? ஆமா. அப்ப இது இழுத்துட்டுல போகும். இட் ஹாஸ் டு the charges will be as it is. They will not be moving anywhere. கரெக்ட்டா? ஆமா சார். இதே இது செகண்ட் கேஸ்ல சார்ஜால மூவ் பண்ண முடியும். ஏன் அப்படின்னா இட் இஸ் பீன் கனெக்டட் வித் பேட்டரி. ஸோ அவன் எந்த சைட்ல இருந்து போறானோ அந்த ஐ மீன் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இட் வில் பி கீப் ஆன் டிராவலிங். புரிஞ்சுதா? ரீஅரேஞ்ச் ஆயிட்டே இருக்கும் until they get induced. எஸ் சார். Okay. Thank you, sir. Right, sir. You can go for a break. Thank you, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Thank you, sir.